channel, and today in this video we are going to study about oxidation pond. In this video we are going to study about the oxidation pond, its advantage, disadvantage, design criteria, and working principle of oxidation pond. Okay, so तपाईं चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला र यो अक्सिडेसन पोन्ड भनेर जुन रहेको छ हाम्रो त्यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यो चाहिँ जहिले पनि सोधिरहेको हुन्छ ओके सो अक्सिडेसन पोन्डको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यसको डिजाइन कसरी हामीले गर्न सक्छौं त्यो डिजाइन क्राइटेरिया पनि हेर्ने छौं र यो अक्सिडेसन पोन्डको एडभान्टेज के छ डिसएडभान्टेजेस के छ त्यो सबै चाहिँ हामीले यसमा हेर्ने छौं ओके सो तपाईले चाहिँ लास्टसम्म बन्नु होला यसको चाहिँ पर्पज के छ त्यो पनि हामीले चाहिँ यसमा हेर्ने छौं सो फर्स्ट हामीले अक्सिडेसन पोन्ड सो आजको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ सो यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अक्सिडेसन पोन्ड भनेर रहेको छ हैन सो अब अक्सिडेसन पोन्ड भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ तपाईले एउटा अक्सिडेसन पोन्ड भनेको एउटा सिम्पली पोन्ड जस्तै भयो हैन जसमा चाहिँ मेन भनेको अक्सिजनको प्रेजेन्समा चाहिँ काम गर्छ ओके सो यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट पोइन्टमा पहिले यसको डेफिनेसन हामीले हेरौँ सो फर्स्ट पोइन्टमा के रहेको छ भने अक्सिडेसन पोन्ड्स आर ओपन फ्लो थ्रु अर्देन बेसिन especially designed and constructed to treat sewage and biodegradable industrial waste यो अक्सिडेसन पोन्ड चाहिँ स्पेशली के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ जस्ट पोन्ड टाइपको भयो यो चाहिँ ओपन हुन्छ हैन फ्लो थ्रु अर्देन बेसिनमा फ्लो हुन्छ र यसले चाहिँ कन्स्ट्रक्ट किन गरिन्छ भन्दा सिवेजलाई ट्रिट गर्नको लागि कन्स्ट्रक्ट गरिन्छ र बायोडिग्रेडेबल इन्डस्ट्रियल वेस्टहरुलाई ट्रिट गर्नको लागि चाहिँ यो अक्सिडेसन पोन्ड बनाइन्छ त्यसपछि नेक्स्ट point it provides long detention period extending from few to several days यसले चाहिँ के गर्छ त it provide long detention period extending from few to several days यसले चाहिँ डिटेन्सन टाइमलाई चाहिँ बढाउँछ त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा द मिक्सिङ अफ पर्टिसिबल अर्ग्यानिक म्याटर इज डन बाइ प्रोसेस सच एज वाइन्ड हिट फर्मेन्टेसन इटिसी ओके एन्ड फोर्थ वान इज इट क्यान बी युज्ड फर द ट्रिटमेन्ट अफ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर टु द इन्डस्ट्रियल वेस्ट यसले चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ हैन जस्तै म्युनिसिपल वेस्ट भयो म्युनिसिपल वेस्ट टु द इन्डस्ट्रियल वेस्ट ओके सो यो भन्यो के अक्सिडेसन पोन्ड हुने भयो सो द अक्सिडेसन पोन्ड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टु द बायोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक दैट टेक्स प्लेस इन पोन्ड दे आर यू कैन सी हियर the biological activity that is aerobic pond, anaerobic pond, facultative pond, and maturation ponds. Okay, so this is all about the classification according to the biological activity okay that takes place in the oxidation pond. Now we are going to see about the purpose of oxidation pond. What is the purpose of oxidation pond? So you can see here purpose of oxidation pond. Okay, so first we will see to settle down the organic matter. The oxidation pond is used mainly for the settle down the organic matter, and second one is to reduce fecal coliform in some extent, to reduce load on further unit process. So these three process are the these three purpose of the oxidation pond. Okay, so now we are going to study about the theory of oxidation pond. In what theory the oxidation pond works? So you can see here theory of oxidation pond. Okay, so in oxidation pond the stabilization of sewage is brought about combination of aerobic, anaerobic, and facultative bacteria. It consists of three zones. The theory of oxidation pond consists three zones, and first one is aerobic zone at top, second one is anaerobic zone at bottom, and third one is facultative zone situated between aerobic and anaerobic zone, where decomposition of incoming organic wastage and products of
anaerobic decomposition are done by the facultative bacteria. Okay, so this is all about the theory of oxidation pond. Now we are going to study about construction of oxidation pond. Okay, so you can see here the construction of oxidation pond. Okay, so in construction of oxidation pond, first we see pond shape. Okay, so there should not be narrow or elongated portion. Okay, the oxidation pond should not be the narrow or elongated portion. Round, square or regular ponds with length not exceeding 3 times the width are accepted. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो जुन हामीले पोन्ड बनाउँछौँ नि अक्सिडेसन पोन्ड र यसको जुन सेप हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त न्यारो र इलोङ्गेटेड टाइपको चाहिँ हुनु भएन. ओके, र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले खासमा यो जुन अक्सिडेसन पोन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ राउन्ड स्क्वायर हुन्छ वा त रेगुलर पोइन्ट हुन्छ हैन. यो त राउन्ड टाइपको पनि हुने भयो, स्क्वायर टाइपको पनि हुन पाइयो र रेगुलर पोन्ड पनि हुने भयो. ओके, विथ लेन्थ नट एक्सिडिङ 3 टाइम्स द विथ आर एक्सेप्टेबल. र यसको जुन लेन्थ हुन्छ नि त्यो चाहिँ जुन विथ हुन्छ नि त्यो विथको चाहिँ 3 टाइम्स भन्दा बढी चाहिँ हुनु भएन हैन. इट इज एक्सेप्टेबल. ओके, so you can see our now embankment. Okay, embankment top width equal to 1.5 to 3 meter, freeboard 0.5 meter, minimum 0.5 meter we have to take on. Outlet slope 2:1 or 2.5:1, inner slope 1:1 or 1.5:1. so this is construction of oxidation pond embankment. Okay, now we are going to see commissioning of oxidation pond. Okay, commissioning of oxidation pond. So you can see commissioning means to start the pond after the construction. It is done by the following method. यो कमिसनिङ भनेको के हो त यो सिम्पली के होइन, यो चाहिँ जस्ट हामीले बनाइसकेपछि कन्स्ट्रक्सन बनाइसकेपछि त्यसले चाहिँ स्टार्ट गर्नको लागि कुन कुन मेथडहरू चाहिँ गर्छौँ त्यो मात्र हो कमिसनिङ भनेको. सो त्यो मेथड्सको बारेमा हामीले यहाँ हेर्छौँ. इन फर्स्ट नम्बर, normally the ponds are filled gradually, but ideally it is better to fill them with water and some digested sludge before introducing wastewater. If the pond is filled gradually with untreated wastewater, it is desirable to place a small decks of about 500 mm high across the pond. Okay, this is about the commissioning. Now we will see second points of the commissioning. Alternatively, the pond is filled as rapidly as possible with wastewater to a depth of 1 meter and left undisturbed for 10 to 20 days or until the pond turns greenish or bluish green. Okay, so this is about the commissioning method, and these two points we should consider and we should remember during the commissioning. Okay, so I already told you commissioning is nothing, it is just a means to start the pond after the construction. Okay, so now we are going to see operation of oxidation pond. Okay, so you can see here the operation of oxidation pond. Sewage organics are stabilized by both aerobic and anaerobic reaction. So in operation of oxidation pond, it stabilizes both aerobic or anaerobic reaction. And you can see here that second point is in the top aerobic layer where oxygen is supplied through a algal photosynthesis, the non-settleable and dissolved organic matter is oxidized to CO2 and water. In addition, some of the end products of partial anaerobic decomposition such as volatile acids and alcohols, which may permeate to upper layers, are also oxidized periodically. And fourth one is the settled sludge mass originating from the wastage and
microbial synthesis in aerobic layer and dissolve as well as suspended organics of anaerobic layer. Okay, and this anaerobic layer undergo stabilization through conversion to methane, which escapes the pond in the form of bubble. Okay, so now we will see in the figure and detail the process that occurs in the oxidation pond. Okay, so you can see here, this is the symbiotic relationship and function of facultative stabilization of pond. Okay, in this figure you can see. Okay, so in this figure you can see here, first this is the sunlight. Okay, sunlight is coming here, and in the bottom layer this is the settled sludge. Okay, this layer is the settled sludge, and raw wastage are settled solids, or here new cells. There is the presence of oxygen. Okay, and this oxygen takes bacteria after bacteria to carbon dioxide NH3CH4, and after this goes to algae. Okay, and algae to the new cells. Okay, and this CO2 NH3CH4 after it becomes effluent algae plus bacterial cell. Okay, so this is in the presence of aerobic. Okay, aerobic means it happens in the presence of oxygen. Okay, and initially this is the raw sewage, and finally it effluent algae or bacterial cell. Okay, so you can see below organics converted to organic acid etc, like CO2 NH3 and CH4. Symbiotic relationship and functioning of facultative stabilization of pond. Now we are going to study about maintenance of oxidation pond. अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स र कसरी गर्न सक्छौँ अक्सिडेसन पन्डलाई त्यो चाहिँ हेर्न गइरहेका छौँ. ओके, र यो हेरिसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यसको टपिकमा चाहिँ हेर्छौँ. त्यसपछि हामीले चाहिँ डिजाइन क्राइटेरिया हेर्छौँ. डिजाइन क्राइटेरिया हेरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसको न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ. ओके, सो फर्स्ट हामीले मेन्टेनेन्स अफ अक्सिडेसन पन्ड हेरौँ. द सर्फेस अफ द पन्ड शुड बी केप्ट क्लिन from floating materials like scum, leaves etc. Second one is the inside slope of pond should be kept free from weeds and marginal vegetation. Regular upkeep of the pond is essential to maintain them free from mosquito nuisance. And fourth one is the earthen embankment should be properly maintained by occasional trimming and dressing of slope. Okay, so this is all about the maintenance of oxidation pond. Okay, now we are going to study about the design criteria of the oxidation pond. How can we design oxidation pond? Okay, so you can see here design criteria, and in the design criteria first number, detention time, that is T equal to 1 by K T equal to 1 by K log 10 LA by LT. It should be within the 10 to 45 days. Okay, for the detention time of oxidation pond, it should be 10 to 45 days. The detention time should be between the 10 to 45 days of oxidation pond. Okay. Shape, the shape of detention oxidation pond should be round, square, rectangular or polygonal. Depth of oxidation pond should be 1 to 1.5 meter. Okay, this is the effective depth. Effective depth should lies between 1 to 1.5 meter, and length width ratio equal to L by 2 equal to 2 to 3. Okay, and after the 3 number पछि चाहिँ हामीले अब 4th number हेर्छौँ.
फोर्थमा यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सर्फेस एरिया एस इक्वल टु लेस देन 0.5 हेक्टर इफ रिक्वायर्ड एरिया एक्सिड्स 0.5 हेक्टर्स प्रोभाइड मल्टिपल पोन्ड। यदि चाहिँ सर्फेस एरिया चाहिँ 0.5 हेक्टरभन्दा कम हुनुपर्छ, ओके। र इफ त्यो चाहिँ एरिया चाहिँ बढी भयो भने, बढी चाहियो भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा मल्टिपल पोन्ड्स चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौँ, ओके। त्यो चाहिँ मेन कुरा हुने भयो यसको। फ्री बोर्ड चाहिँ हामीले 20 cm टु 50 cm चाहिँ हामीले यसको राख्छौँ। फ्री बोर्ड 20 cm टु 50 cm हामीले चाहिँ यसको राख्छौँ, ओके। त्यसपछि इम्ब्याकमेन्ट स्लोप। अब यसको स्लोप कति हुनुपर्छ भन्दा यहाँ तपाईँले कति नम्बरमा छ भन्दा 7 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। इम्ब्याकमेन्ट स्लोप चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दा आउटलेट स्लोप 2 to 2.5 हरिजन्टल टु भर्टिकल हुनुपर्छ। इनर स्लोप चाहिँ 1 to 1.5 हरिजन्टल टु भर्टिकल हुनुपर्छ, ओके। नाउ वी विल सी इन 7 number, you can see in 7 number the loading criteria of BOD5 depend on climate condition. It is 55 kg per hectare per day for colder region and 300 kg per hectare per day for tropic region, okay. The loading criteria of BOD5 means 5 days of BOD depend on the climate. If the climate is in colder region, then we use 55, and if it is tropic region, then we use 300 kg per hectare per day, okay. So this is all about the design criteria of oxidation pond, okay. So after designing the oxidation pond, now we will discuss about the advantages and disadvantages of oxidation pond. So let's see this also. You can see here the advantages of oxidation pond. The advantages and disadvantages. First we see advantage, okay. What is the advantages of oxidation pond? In first number you can see here a lower initial cost than required for mechanical plant, lower operating cost, and third is regulation of effluent discharge is possible, thus providing control of pollution during critical times of the year. Fourth one is treatment sewage is not influenced by the leaky sewage system, bringing storm water along the sewage, okay. So these 4 are the main advantages of oxidation pond, okay. So in this यसमा के हुन्छ भन्दा यसको जुन अपरेटिङ कोस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ थोरै हुन्छ हैन, र यसको चाहिँ इनिशियल कोस्ट पनि चाहिँ थोरै हुन्छ। त्यसपछि यसको रेगुलेसन डिस्चार्जहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा सजिलै हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, ओके। र यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि चाहिँ हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ। यिनीहरू के भयो त यो अक्सिडेसन पोन्डको एडभान्टेजेस हुने भयो, ओके। सो नाउ वी आर गोइङ टु सी द डिसएडभान्टेजेस अफ oxidation pond, okay. So what are the disadvantages of oxidation pond? Let's see. First disadvantages of oxidation pond is it requires extensive land area, okay. Second one is assimilative capacity of certain industrial wastage is poor, and third one there may be potential odor problem. Fourth one, effluent quantity standard of 30 mg per liter for suspended solid are not met. र यसको डिसएडभान्टेजमा के भयो चाहिँ मैले भनिसकेको छु हैन। सो सिम्पली तपाईले यसको डिसएडभान्टेजमा चाहिँ यो कुराहरू बुझ्दा हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ एक्सटेन्सिभ ल्यान्ड एरिया चाहिँ चाहिन्छ यो अक्सिडेसन पोन्ड बनाउनको लागि, ओके। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन सर्टेन हामीले जुन ल्यान्ड लिन्छौँ त्यसमा चाहिँ त्यसको जुन क्यापासिटी हुन्छ त्यो क्यापासिटी पुअर हुन सक्छ हैन इन्डस्ट्रियल वेस्टहरुको लागि, ओके। र यसको चाहिँ मेबी पोटेन्शियल अर्डर टु प्रब्लम, त्यहाँ सर्टेन पोटेन्शियल अर्डर प्रब्लम हुन सक्छ, ओके। सो दिस इज द मेन डिसएडभान्टेजेस अफ अक्सिडेसन पोन्ड, ओके। आई होप
you will understand easily. If you have any queries, please comment down below. If you have any questions, please comment down below. Uh, I will be reply soon. Okay, so thank you very much. तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला. ओके, र तपाईँ चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला है त. र आजको लागि यति. आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला. र अब यसपछि हामीले चाहिँ डिजाइन क्राइटेरियाहरू पनि पढ्यो हैन. र यो डिजाइन क्राइटेरियामा बसेर हामीले चाहिँ योसँग रिलेटेड चाहिँ न्युमेरिकलहरू सोल्भ गर्नेछौँ. ओके, यो अक्सिडेसन पोइन्टको चाहिँ हामीले न्युमेरिकलहरू सोल्भ गर्नेछौँ. सो योभन्दा पछि आउने लेक्चरमा पनि तपाईँ कनेक्ट हुनु होला र यो पछि आउने लेक्चरहरू पनि चाहिँ मिस नगरिकन हेर्नु होला. ओके, र योभन्दा लास्टको हाम्रो चाहिँ जुन हामीले केमा न्युमेरिकल गरेका थियो भन्दा सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क भयो हाम्रो हैन, ट्रिक्लिङ फिल्टरहरू भयो, हामीले सोकपिटको, भेन्टिलेटेड भिआइपी लेट्रिनको हामीले चाहिँ न्युमेरिकलहरू गरेका थियो हैन. त्यसका विभिन्न थ्योरीहरू पनि गरेका थियो, कन्स्ट्रक्सन डिजाइन क्राइटेरियाहरू. सो यदि तपाईँले त्यो भिडियोहरू यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोहरू गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु. ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच. हेभ अ गुड डे. See you in next video. Thank you. Please do subscribe the channel and like the video. Okay, thank you very much.